Very good morning to all. I am M. Hariprasad, lecturer in Commerce, GDC, Siddipet. Right? So, we are discussing income tax 1 of semester 3 of BCom secondary for BCom secondary students. In part of that, we have discussed some basic things, residential estates, etc. Now we are discussing income from house property. Almost all income from house property also completed. In this class, we have to discuss at a glance what we have discussed in income from house property. Right? Once again, I am repeating all the things what we have discussed in our previous 6 classes about income from house property. So first point we have to discuss is income earned by the assessee. Income earned by the assessee for letting of his houses is known as income from house property. అంటే అసెస్సీ తనకు గల ఇళ్లను రెంట్కి ఇవ్వడం ద్వారా అద్దెకి ఇవ్వడం ద్వారా వచ్చినటువంటి అద్దెనే ఉంటాం ఇక్కడ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అంటాం అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్. దీని మీద ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఈచ్ ఇయర్. రైట్. సో హూ హ్యాస్ టు పే ట్యాక్స్? ఎవరు ట్యాక్స్ పే చేయాలి? సో క్వశ్చన్ అరైజెస్. సో ఇల్లు ఎవరి పేరు మీద ఉందో ది యాక్చువల్ ఓనర్, లీగల్ ఓనర్ ఆఫ్ ది హౌస్ హ్యాస్ టు పే ట్యాక్స్, హ్యాస్ టు బేర్ ది ట్యాక్స్. ఇల్లు అంటే ఎవరు వాడుకున్నా సరే ఇల్లు ఎవరి పేరు మీద ఉందో అతను ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్. దిస్ ఈజ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961. 1961 ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఫర్ దట్ వీ డిస్కస్డ్ సమ్ ఫ్యూ వర్డ్స్, ఫ్యూ steps, few points. What are those few points? For every house there may be 3 or 4 rents, 3 or 4 types of rents. One rent will be decided by municipality authorities, one rent will be decided by the standard rent control act, one rent will be decided by the owner, and one rent will be decided by the area. Right? So this different authorities or different persons decides rent for a particular house. Right? So very first, municipal authorities decides a rent. Rent decided by the municipal authority or Gram Panchayat or HMDA. Such rent is known as municipal rental value. So మన ఇంటికి రెంట్ ఎంత ఉండాలో, సపోజ్ ఐఎమ్ ది అసెస్సీ, సో మన ఇంటికి రెంట్ ఎంత ఉండాలో అని మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు కదా, దాన్ని మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ. సో మన ఇంటికి ఫర్ అవర్ హౌస్ హూ ఆర్ దే, వాళ్ళు ఎట్లా రెంట్ డిసైడ్ చేస్తారు? సో హౌ దే నో మన ఇల్లు ఎట్లా ఉందనే విషయం, లొకాలిటీ అండ్ హౌ మెనీ రూమ్స్ ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ పోర్షన్స్ ఆర్ దేర్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హౌ దే విల్ నో, హౌ దే డిసైడ్స్ రెంట్ అని మనకు క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతుంది. సో ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ we puts an application to municipal authorities. పర్మిషన్ కోసం మున్సిపాలిటీలో అప్లికేషన్ పెట్టి హౌసింగ్ ప్లాన్ పెడతాం కదా, ఆ ప్లాన్ చూసి కన్స్ట్రక్షన్ ఏరియా ఎంత, ప్లింత్ ఏరియా ఎంత, ఓపెన్ ఏరియా ఎంత, స్లాబ్ ఏరియా ఎంత, హౌ మెనీ రూమ్స్ ఆర్ దేర్ ఆర్ హౌ మెనీ పోర్షన్స్ ఆర్ దేర్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ మున్సిపల్ అథారిటీస్ ఆర్ హెచ్ఎండిఏ ఆర్ ఎనీ అదర్ డిసైడ్స్ ఏ రెంట్. అట్లా రెంట్ డిసైడ్ చేస్తే సచ్ రెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ. ఇట్ విల్ బి డిసైడెడ్ ఎట్ ది బిగినింగ్, ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ or at the time of taking application for giving of application or taking of permission to construct the house. ఇల్లు కట్టడం కోసం పర్మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు డిసైడ్ చేస్తాం కదా, రెంట్ ఇస్తాం కదా అప్లికేషను, అప్పుడే వాళ్ళు రెంట్ డిసైడ్ చేస్తారు. సచ్ రెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ. మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ మీన్స్ రెంట్ డిసైడెడ్ బై ది మున్సిపల్ అథారిటీస్. Sometimes it may be Gram Panchayatis or sometimes it may be HMDS. Such rent is known as municipal rental value. Okay, generally we don't know that amount. మనకి నార్మల్ కండిషన్స్లో మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ ఎంత ఉందో మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే దే డిసైడ్స్ రెంట్, దే పుట్స్ ఇన్ దేర్ రికార్డ్స్ అండ్ కెప్ట్ ఇన్ దేర్ ఆఫీస్ ఓన్లీ. వాళ్ళ రికార్డ్స్లో రికార్డ్ చేస్తారు, వాళ్ళ ఆఫీస్లో ఉంటుంది, మనకు తెలియదు నార్మల్ సిచ్యువేషన్లో. బట్ అకార్డింగ్ టు యాక్ట్ దట్ విల్ బి మున్సిపల్ రెంటల్ యాక్ట్. సెకండ్ వన్ ఈస్ FRV. FRV means fair rental value. FRV means fair rental value. What does it mean, fair rental value? Fair rental value ante enti? Suppose let us discuss a point. So for same portion, let us assume a single bedroom house is there, independent house. For that single bedroom house, different rents will be there in different localities. Suppose in our Siddipet, single bedroom house in bus stand area will be
one type of rent. At Mustafa, if it is located at Mustafa Chaurasta area, rent will be different. If it is located at rural police station area, rent will be different. If it is located in new bus stand area, rent will be different. Same portion, same finishing, single bedroom area కానీ బస్ స్టాండ్ ఏరియాలో ఉంటే ఒక రెంట్ ఉంటుంది, ముస్తఫా చౌరస్తాల ఏరియాలో ఉంటే ఒక రెంట్ ఉంటుంది, రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఏరియాలో ఉంటే ఒక రెంట్ ఉంటుంది, లేదు సమ్ న్యూ బస్ స్టాండ్ ఏరియాలో ఉంటే ఒక రెంట్. ఎందుకని? బేస్డ్ ఆన్ లొకాలిటీ. సో ఫేర్ రెంటల్ వాల్యూ ఇస్ దట్ రెంట్ మీన్స్ రెంట్ ఫర్ దట్ పర్టిక్యులర్ హౌస్ ఆర్ రెంట్ ఫర్ సిమిలర్ హౌస్ ఎట్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఏరియా. అలాంటి ఇంటికే ఆ ఏరియాలో ఎంత రెంట్ నడుస్తుంది. సపోజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ సింగిల్ బెడ్రూమ్ హౌస్ in Mustafa Chaurasta, nearby another independent house is there, single bedroom. So దానికి ఎంత రెంట్ ఉందో సిమిలర్గా సమ్ హండ్రెడ్స్ 1 or 200 డిఫరెన్స్ తోటి మనకు కూడా రెంట్ ఉంటుంది కదా. సో దట్ రెంట్ ఈజ్ అంటే రెంట్ ఫర్ సిమిలర్ హౌస్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఏరియా. వీ డోంట్ కంపేర్ విత్ రెంట్ విత్ బస్ స్టాండ్ ఏరియాస్ విత్ రెంట్ విత్ Mustafa Chaurasta's rent. It is not possible to compare rent with new bus stand areas rent or rural police station areas rent because the area is different. If area is different, the demand changes. If demand changes, rent also differences. So అందుకోసమని అట్లా దాన్ని కంపేర్ చేయలేము. In that particular area, rent for that similar house in that particular area is known as fair rental value. తెలుగులో చెప్పాలంటే అటువంటి ఇంటికి ఆ ఏరియాలో ఎంత కిరాయి నడుస్తుందో దాన్ని ఫేర్ రెంటల్ వాల్యూ జనరల్గా తెలుస్తుంది. ఈ ఏరియాలో ఎట్లా రెంట్కి దొరుకుతుందంటే సింగిల్ బెడ్రూమ్ హౌస్ 8,000, 10,000, 6,000 అని చెప్తుంటాం కదా. లైక్ దట్ విల్ బి నోన్. దెర్ విల్ బి నో ఎనీ డాక్యుమెంట్ ఎవిడేషన్ ఫర్ దిస్. దీనికి డాక్యుమెంట్ ఎవిడేషన్ ఎంక్వైరీ చేస్తాం అంతే. దీనికి ఎంత రెంట్ ఉంది, పక్క వాళ్ళు ఎంత రెంట్ ఇస్తారు, వెనక వాళ్ళు ఎంత ఇస్తారు, పక్క గలీలు ఎంత రెంట్ ఇస్తారు, ముందు గలీలు ఎంత. బట్ బై ద ఎంక్వైరీ ఓన్లీ. బట్ మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ ఈజ్ ఆన్ రికార్డ్లో ఉంటుంది. ఫేర్ రెంటల్ వాల్యూ దెర్ విల్ బి నో రికార్డ్. థర్డ్ వన్, స్టాండర్డ్ రెంట్. వాట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ రెంట్? స్టాండర్డ్ రెంట్ మీన్స్ generalగా metro cities will be there. Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, 4 metro cities are there. In that area population is very high. By that rents will be very high. It is not possible to take a single bedroom portion for without 20,000. 20,000 లేకుండా ఒక సింగిల్ బెడ్రూమ్ పోర్షన్ వచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఢిల్లీ, ముంబై, చెన్నై, కోల్కతా లాంటి మెట్రో సిటీస్లో. సో టు ప్రొటెక్ట్ దిస్, to control this, government implement an act. That act is known as Rent Control Act. It is not applicable for throughout India. It is applicable for only for those 4 major metro cities, Delhi, Mumbai, చెన్నై, కోల్కతా. ఈ 4 సిటీస్లకు మాత్రమే సపరేట్గా ఒక యాక్ట్ చెప్పడం జరిగింది. దట్ యాక్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రెంట్ కంట్రోల్ యాక్ట్. Rent decided that particular act, rent decided by that particular act is known as standard rent. యాక్ట్ వాళ్ళు ఆ ఇంటికి ఎంత రెంట్ ఉండాలని డిసైడ్ చేస్తారు. దాని అంటే ఇక్కడ స్టాండర్డ్ రెంట్. స్టాండర్డ్ రెంట్ విల్ బి ఫర్ ఓన్లీ 4 cities, ఢిల్లీ, ముంబై, చెన్నై, కోల్కతా. అదర్ దాన్ దోస్ 4 cities స్టాండర్డ్ రెంట్ అనేది ఉండదు. ఓన్లీ 4 మెట్రో సిటీస్కే ఉంటుంది. ఇది కూడా ఆన్ రికార్డ్ ఉంటుంది. యాక్ట్ ద్వారా వచ్చింది కాబట్టి ఆన్ రికార్డ్. మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ ఆన్ రికార్డ్. But for fair rental value there will be no any record, right? Next thing is rent received. Means actual rent or rent received or let out value. So generally it will be similar to very nearer to fair rental value, nearer ఉంటుందన్నమాట. అంటే మనం ఎంత కిరాయికి తీసుకుంటాం, మనం ఎంత రెంట్ తీసుకుంటాం అనమాట. సపోజ్ ఫేర్ రెంటల్ వాల్యూ మీన్స్ రెంట్ ఫర్ సిమిలర్ హౌస్ ఇన్ దిస్ ఏరియా ఇస్ 5,000 per month అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఇఫ్ ఈజ్ అవర్ ఫ్రెండ్, మన ఫ్రెండ్ మన రిలేట్ అనుకున్నప్పుడు వి మే గివ్ ఫర్ 4,500. ఇఫ్ ఈజ్ నాట్ అవర్ ఫ్రెండ్, he is new to city, he is new to town, so we can give for 5,500 also. Some more or less some hundreds. It is similar to fair rental value. Means actually rent received by the assessee from tenant is known as rent received. అంటే అసెస్సీ దగ్గర నుంచి ఓనర్ ఎంతైతే రెంట్ తీసుకుంటాడో దాని అంటే ఇక్కడ రెంట్ రిసీవ్డ్. హియర్ 4 types of rents are there. What are those rents? 4 rents. First one, municipal rental value. This will be decided by the municipal authorities on record. Second one is fair rental value. This is the rent for similar house at that particular area or similar area. It is not on record. It will be known by the inquiry only. Third one is rent received, means actual rent received by the owner from the assessee. These 3 rents will be common to all areas of the India. And fourth one, standard rent.
the standard rent is applicable for only 4 metro cities: Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. So 4 rents will be there. With the help of these 4 rents or 3 rents or sometimes 2 rents, so gross annual value GAV will be decided. So gross annual value means actually sometimes municipal rent may be high, sometimes fair rental value may be low, sometimes rent received may be high, different will be there. So and not average, based on this some calculations we decides gross annual value of that house to calculate income from house property of that particular house. So how we calculate gross annual value for that particular house with the help of 4 cities? In different situations different things will be there. First one, for self-occupied house there will be no gross annual value. Simple, very simple thing. Self-occupied house అంటే ఏంటి, మనమే ఉంటున్నాం అనమాట ఆ ఇంట్లో, మనమే ఉంటున్నాం కాబట్టి దానికి రెంట్ రిసీవ్డ్ ఉండదు, కాబట్టి దానికి GAV ఉండదు. అంటే మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ విల్ బి దేర్, fair rental value will be there, standard rent will be there, but there will be no rent received or actual rent. Rent ఉండదు కాబట్టి GAV ఉండదు. ఫస్ట్. సెకండ్ పాయింట్, ఇన్ నార్మల్ సిచ్యువేషన్స్, అంటే స్టాండర్డ్ రెంట్ లేకుండా, అంటే 4 మెట్రో సిటీస్ కాకుండా అదర్ సిటీస్లో ఉన్నప్పుడు స్టాండర్డ్ రెంట్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం అక్కడ, హైయెస్ట్ ఆఫ్ దోస్ 3. వాట్ ఆర్ దోస్ హైయెస్ట్? మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ, ఫేర్ రెంటల్ వాల్యూ, యాక్చువల్ రెంట్. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 3, highest value will be considered as gross annual value. ఏమీ లేవు అక్కడ, ఓన్లీ నార్మల్ సిచ్యువేషన్ ఉంది. అది ఢిల్లీ, ముంబై, చెన్నై, కోల్కతా కాదు, అదర్ సిటీస్లోనే ఉన్నాం. అదర్ సిటీస్లో ఉన్నప్పుడు ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్, ఫేర్ రెంటల్ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్, actual rent received we have to observe. Out of these 3, highest will be considered as gross annual value, right? Suppose Indore metro cities lo undanko, house means the house is located in Mumbai or Delhi or Chennai or Kolkata. How GAV will be calculated means, if Rent Control Act is applicable or if standard rent is given, in that situation the GAV is calculated in 3 steps. In first step we have to calculate expected rent. The expected rent is highest of municipal rental value, fair rental value, రెండిట్లో ఏది highest ఉంటుంది. సెకండ్ స్టెప్, highest value and standard rent. Out of these 2, lowest. Third step, the lowest value and rent received, highest, lowest, highest. Once again I am repeating, in 3 steps. So if standard rent is there, we have to calculate GAV in 3 steps. First step, we have to take municipal rental value, fair rental value. Out of these 2, highest is to be considered. In second step, the highest value what we have taken in first step and standard rent. Out of these 2, lowest is to be considered. In third step, the lowest value what we have taken and rent received. Out of these 3, highest. Simple, very simple. గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం highest, మధ్యలో lowest, మళ్ళీ చివరికి highest. So based on this we can calculate GAV if standard rent is there or if the house is located in those 4 metro cities: Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. Another situation is rent due. Sometimes rent may be due. Rent due ఉన్నప్పుడు ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే, if rent is due we have to calculate in 2 steps. What are those 2 steps? In first step, municipal rental value, fair rental value is to be considered. Out of these 2, highest. Very simple. In second step, the highest value, that is known as expected rent అంటాం కదా, దాన్ని కూడా the expected rent and actual rent received. Here one point is to be remembered. So municipal rental value will be calculated for 12 months, fair rental value will be calculated for 12 months, but actual rent is to be calculated. Actual rent or rent received is to be calculated only for rent received for months. Suppose a tenant has a due 3 months rent, then actual rent is to be calculated for 9 months only. Tenant put డ్యూ 2 months డ్యూ, 2 నెలలు డ్యూ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం, 10 months క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 4 months డ్యూ ఉంటే ఏం చేస్తాం, 8 months క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఏంటి, ఓన్లీ ఫర్ రెంట్ రిసీవ్డ్. మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ, ఫేర్ రెంటల్ వాల్యూ విల్ బి ఫర్ 12 months. Means first step, municipal rental value for 12 months, fair rental value for 12 months. Out of these 2, highest. Second step, the highest value and rent received for actual rent received months. Out of these 2, again highest. Then that will be considered as gross annual value, right? This is due situation. Sometimes vacant situation may be there. What does the vacant situation? అంటే ఒక టెనెంట్
వేకెంట్ చేసిన తర్వాత ఇంకో టెనెంట్ రావడానికి మధ్యలో 1-2 months గ్యాప్ వచ్చిందనుకోండి, సచ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వేకెంట్. ఇప్పుడు సిటీలో చాలా చూస్తున్నాం కదా న్యూస్లో, చాలా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే చాలామంది ఊళ్ళోకి వెళ్ళిపోయారు డ్యూ టు కోవిడ్ అండ్ లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్స్. అందుకోసం అయితే అక్కడ వేకెంట్ ఉంది. వేకెంట్ ఉన్నప్పుడు హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ GAV? హియర్ ఆల్సో త్రూ 2 steps, సేమ్ యాజ్ టు రెంట్ డ్యూ సిచ్యువేషన్. ఫస్ట్ స్టెప్, మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ ఫర్ 12 months, fair rental value 12 months, out of these two highest. Second step, highest value and rent received for actual months. Out of these two, generally in general situations, the actual rent received will be considered as GAV, whether it is high or low, because it will be less than rent received. Okay, right. Due situation, right? For self-occupied house, there will be no gross annual value. For in normal situation, municipal rental value, fair rental value, actual rent, out of these 3 highest. In rent due situation, standard rent situation, 3 steps. In rent due situation, 2 steps, and in vacant situation also 2 steps. In this method, we have to calculate the GAV, gross annual value, in our working notes, right? So first we have to see whether it is self-occupied, okay, whether it is whether it comes under the Rent Control Act, okay, if there is any vacancy, okay, if there is any rent due, okay, if there is no any such thing, normal situation. So అది అబ్జర్వ్ చేసి then we have to calculate GAV in our working notes. After calculation of GAV, then we have to go for proforma or table. ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ప్రొఫార్మాలో, టేబుల్లో? సో వీటి హెల్ప్ తోటి ఏం చేస్తాం, GAV is to be calculated after in working note. After completion of working note, we have to go proforma. We know the proforma. Heading will be same. ఏంటి? Computation of income from house property of dash means name for the previous year of current assessment year 1920. Then proforma. In proforma, what we have to take? Very first, gross annual value GAV is to be taken, what we have calculated in working notes, right? Second one, municipal taxes paid by the assessee. What is municipal taxes paid by the assessee? Here municipal taxes will be there for every house, but it should be paid. Due unte తీసుకోకూడదు. And by whom it should be paid? It should be paid by the assessee. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి, ఒక ఇంటికి మున్సిపల్ ట్యాక్స్ వచ్చినాయి అనుకుందాం 2000, బట్ 1500 పే చేసినారు, ఇంకా 500 డ్యూ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఓన్లీ దట్ 1500. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి, ఒక ఇంటికి మున్సిపల్ ట్యాక్స్ వచ్చినాయి 2000 వచ్చింది, బట్ 2000 ఈజ్ పెయిడ్, ఆల్రెడీ పెయిడ్, బట్ ఇట్స్ పెయిడ్ బై ది టెనెంట్, నాట్ బై ది ఓనర్. నీడ్ నాట్ టు టేక్. It should be paid. First condition, the payment should be made by the assessee. Then only we have to consider. Tenant pay chesna, need not to consider. If it is due, need not to consider. When it is to be considered when it is paid by the assessee. It is paid by the assessee only we have to consider. So from gross annual value, we have to deduct municipal taxes paid by the assessee. Then the net amount, the balance amount is known as net annual value, NAV. Net annual value, NAV. So okay, right. Then according to Income Tax Act section 24, there will be 2 deductions, section 24A, section 24B. So and the deductions under section 24 heading will be there. Under section 24, first deduction, standard deduction, section 24A. Standard deduction, section 24A. Here we have to assume some, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చాలా మంది. ప్రాబ్లంలో ఎగ్జామ్లో ఏం చేస్తారంటే మీకు చాలా ఎక్స్పెన్స్ సార్, ల్యాండ్ రెంట్, ఇన్సూరెన్స్, ల్యాండ్ రెవెన్యూ, బ్రోకరేజ్, రిపేర్స్, ఎట్సెట్రా చాలా ఎక్స్పెన్స్ ఇస్తారు. Actually what happened is in 10-15 years back, the actual expenses paid by the assessee for the house, like repairs, like revenue, like fire insurance, like land rent, etc. will be deducted. బట్ పోను ఏమంటే ఫ్రాడ్ జరిగింది. ఏం జరిగిందంటే యాక్చువల్ NAV కంటే ఎక్కువ ఖర్చులు చూపించే పరిస్థితి వచ్చింది. అందుకోసం ఏం చేస్తే వెదర్ యూ పెయిడ్ ఆర్ నాట్, వెదర్ యూ ఎక్స్పెండ్ ఆర్ నాట్, నువ్వు ఖర్చు పెట్టినా ఖర్చు పెట్టకపోయినా, ఎంత ₹1,00,000 ఖర్చు పెట్టినా, ₹1,00,00,000 ఖర్చు పెట్టినా, ఏం ఖర్చు పెట్టకపోయినా కూడా స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ 30% ఆఫ్ NAV విల్ బి గివెన్ అన్నమాట. అంటే నేను ఇంత ఖర్చు పెట్టినా, అంత ఖర్చు పెట్టినా, ఇంత పెట్టి రిపేర్ చేయించినా, అంత పెట్టి ల్యాండ్ రెంట్ కట్టినా, ఇంత పెట్టి నల్లా బిల్ కట్టినా, ఇంత ఈ బిల్ కట్టినా, అంత ఆ బిల్ కట్టినా, లో క్వాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోసం ఇది కట్టినా,
ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ కట్టినా, ఇవన్నీ కట్టినా అని చెప్పి ఎక్కువ ఖర్చులు మేనేజ్ చేస్తే అక్కడ ఇన్కమ్ జీరో చూపిస్తున్నారు, నెగిటివ్ వచ్చేస్తుంది. అందుకోసం ఇక్కడ ఏం చేశారంటే నువ్వు ఎంతైనా ఖర్చు పెట్టు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పెండ్ మే బీ, వెదర్ యూ పేడ్ ఆర్ నాట్, ఎక్స్పెండ్ చేయకుండా సరే, ఏం ఖర్చు పెట్టకుండా సరే 30% ఆఫ్ ఎన్ఏవి విల్ బీ డిడక్టెడ్ అండర్ సెక్షన్ 24A. అంటే సెక్షన్ 24A ఏమి ఇస్తామంటే ఎన్ఏవిలో 30% తీసేస్తానంటే. ఇంకా ప్రాబ్లంలో ఇచ్చినటువంటి ఏంటి ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ అని, ల్యాండ్ రెంట్ అని, ల్యాండ్ రెవెన్యూ అని, ఇంకేదో ఎక్స్పెన్స్ అని, ఆల్ ది ఎక్స్పెన్స్ నీడ్ నాట్ టు కన్సిడర్. ఇవన్నీ మనం టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అటన్నిటి ప్లేస్లో ఏం చేస్తున్నాం 30% ఆఫ్ ఎన్ఏవి సెక్షన్ 24Aలో తీసుకుంటాం. దెన్ సెక్షన్ 24B. సెక్షన్ 24Bలో ఏం తీసుకుంటామంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫర్ పర్చేస్ ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ రిపేర్స్ ఆఫ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. ఫర్ పర్చేస్ అంటే ఇల్లు కొనడానికి, ఫర్ రిపేర్స్ ఇల్లు రిపేర్ చేయడానికి, ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇల్లు కట్టడం కోసం. ది పర్పస్ షుడ్ బి మెన్షన్డ్ పర్టికులర్లీ. సపోజ్ ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లంలో ఏం చేసిండ్రు, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ టేకెన్ బై ది ఎస్ఎస్సి 20,000 అన్నాడు. కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు లోన్ తీసుకున్నాము, కొడుకు చదువు కోసమా, కూతురు చదువు కోసమా, కొడుకు పెళ్లి కోసమా, కూతురు పెళ్లి కోసమా, లేకపోతే ట్రిప్స్, ఫారిన్ ట్రిప్స్ అట్లా ఎంజాయ్ చేయడం కోసం. హీ హాజ్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఎనీథింగ్. సో అట్లా మెన్షన్ చేయకుంటే నీడ్ నాట్ టు టేక్. సో ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, హీ షుడ్ మెన్షన్ ది పర్పస్. వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ది లోన్, పర్చేసా, రిపేర్సా, కన్స్ట్రక్షనా, పర్టికులర్గా చెప్తే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి తీసుకుంటాం సెక్షన్ 24Bలో. 24A ఈజ్ 30% ఆఫ్ ఎన్ఏవి. అది మనకు ప్రాబ్లంలో ఎక్కడా చెప్పాడు, మనమే తీసుకుంటాం సెక్షన్ 24Bలో. ప్రాబ్లంలో ఎక్కడ చెప్పాడు, ఆ ఎక్స్పెన్స్ అన్ని ప్లేస్లో తీసుకుంటాం. సెక్షన్ 24B సెక్షన్ 24B అనేది ఏంటంటే సెక్షన్ 24B అనేది ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ పర్టికులర్గా పర్పస్ చెప్పినప్పుడు తీసుకుంటాం. సెక్షన్ 24లో ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. జనరల్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇది మీకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దెన్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ ఇన్ ఇంగ్లీష్. కన్స్ట్రక్షన్ కోసం లోన్ తీసుకున్నప్పుడు సపోజ్ ఒక అసెస్సీ ఉన్నాడు అనుకుందాం. అసెస్సీ ఏం చేసిండు, 2014లో లోన్ తీసుకుంటూ బ్యాంకులో ఎస్బీఐలో 10 lakhs 2% ఇంట్రెస్ట్. 10 lakhs 2% ఇంట్రెస్ట్ అంటే నెలకి సమ్ 20,000 ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది పర్ యానం. అవునా, ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంది అనుకుందాం. 10 lakhs 2%, ఐ థింక్ 20% అవుతుంది అనుకుందాం. అయితే 2014లో తీసుకుండు, బట్ ఇల్లు ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది, 2017లో కంప్లీట్ అయిపోయింది. 14, 15, 16, 17 4 years ఉంది కదా. మరి 4 years దాకా ఇంట్రెస్ట్ మీద లోన్ ఎట్లా కట్టాలి, హౌస్ నుంచి ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతలేదు కదా, కన్స్ట్రక్షన్లోనే ఉంది. వన్స్ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెట్ అవుట్ దెన్ ఇన్కమ్ విల్ జనరేట్. ఇల్లు కట్టుడు అయిపోయిన తర్వాత కిరాయికి ఇస్తే దానిలో ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈజ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ సిచ్యువేషన్ ఓన్లీ. దానికోసమే కదా లోన్ తీసుకున్నాం. మరి ఇన్కమ్ జనరేట్ కాదు కదా. ఈ 14, 17 వరకు ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఎట్లా పే చేయాలా వద్దా అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ గేవ్ ఏ పర్టికులర్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ దిస్. సో ఇన్ దట్ పర్టికులర్ పీరియడ్ from 14 to 17 need not to pay interest in that particular period. That interest will be paid in 5 equal installments after completion of the house. అంటే 14 నుంచి 17 వరకు 2014 నుంచి 2017 వరకు ఇంట్రెస్ట్ అప్పుడు పే చేయాల్సిన పని లేదు, ఎందుకంటే అప్పుడు ఇన్కమ్ లేదు కాబట్టి. కానీ ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుందో మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని ఇల్లు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 5 ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో 5 yearsలో సపోజ్ 1 lakh అయింది అనుకున్నాం. 5 yearsలో 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 లైక్ దట్ 5 ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో పే చేయాలని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఇచ్చింది. అలాంగ్ విత్ యాక్చువల్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే ఇల్లు కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత యాక్చువల్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి, ప్లస్ పాత ఇంట్రెస్ట్లో ఒక పార్ట్ కట్టాలి. 5 out of 5 parts ఒక పార్ట్, అట్లా 5 years కట్టాలని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ మనకి ఇక్కడ గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 24B. సెక్షన్ 24A గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రాబ్లంలో మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం చాలా రకాల ఎక్స్పెన్స్ ఇస్తుంటారు. ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ అని, ల్యాండ్ రెంట్ అని, జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ అని, ఈ బిల్ అని, ఆ బిల్ అని, సో ఎక్స్పెన్స్ ఇస్తారు. అవన్నీ ఏం కన్సిడర్ చేయాల్సిన పని లేదు. బికాజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ ఎక్స్పెన్సెస్, instead of all those payments, we have taken 30% of NAV as section 24A. section 24A వాటన్నిటి కోసమే తీసుకుంటాం 30% of NAVని. అవన్నీ ఎక్స్పెన్సెస్ కన్సిడర్ చేయాల్సింది ఓన్లీ వన్, దట్ ఈస్ మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్, దట్ కమ్స్ అండర్ ఆఫ్టర్ GAV. అది తప్ప మిగతా ఏ ఎక్స్పెన్స్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దోస్ ఎక్స్పెన్సెస్ వీఆర్ టేకింగ్ 30% of NAV as section 24A. section 24 standard direction, and section 24B is interest on loan for purchase of house or repairs of house or construction of house. So from NAV these two amounts will be deducted. What are those two amounts? Section 24A standard direction and section 24B interest on loan. From this NAV these two things will be deducted. Deduct అవుతుంది ఏమవుతుంది, రిమైనింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ గ్లాన్స్ ఓవరాల్గా ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. వన్ మోర్ థింగ్ మే బీ దేర్ హియర్. వాట్ ఈస్ దట్ వన్ మోర్ థింగ్?
సపోజ్ రెంట్ డ్యూ అనుకున్నాం కదా, లాస్ట్ ఇయర్లోనూ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్లో రెంట్ డ్యూ ఉంది 3 months, 5,000 into 3 15,000 రెంట్ ఉంది. ఆ రెంట్ అక్కడ మనం కన్సిడర్ చేయాలి, బికాజ్ వీ హ్యావ్ టేకన్ ఆ 3 months డ్యూ ఉందంటే ఏం చేసినాం, రెంట్ రిసీవ్డ్ ఏం చేసినాం ఇంటూ 9 పెట్టినాం, 5,000 into 9 పెట్టినాం. 3 months రెంట్ అక్కడ తీసుకోలేదా, ఈ ఇయర్లో రియలైజ్ అయింది. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, if it is realized in this rent year, in this year the rent, previous rent if it is realized in this year, what we have done is after getting the answer we have to add that unrealized rent when realized in this year, ఈ ఇయర్లో రియలైజ్ అయినటువంటి రెంట్ అక్కడ యాడ్ చేయాలి. బట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ డిడక్ట్ అగైన్ 30%. సపోజ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మనం ప్రాబ్లమ్ అంతా కంప్లీట్ చేసిన, వీ హ్యావ్ టేకన్ GAB, ఫ్రమ్ దట్ వీ హ్యావ్ డిడక్టెడ్ మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్, వీ గాట్ NAB, ఫ్రమ్ దట్ వీ హ్యావ్ డిడక్టెడ్ సెక్షన్ 24A, ఫ్రమ్ దట్ వీ హ్యావ్ డిడక్టెడ్ సెక్షన్ 24B, వీ గాట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. దెన్ కంప్లీట్ అయితే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే 3 months into 15,000 ఉంది అనుకుందాం, అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మైనస్ ప్లస్ అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ రిసీవ్డ్ అనుకుందాం, అనుకొని 15,000, 3 months రెంట్ కదా డ్యూ, పాత డ్యూ 3 months రెంట్ ఇప్పుడు వచ్చింది కదా, పాత డ్యూ 3 months into 5,000 each month, 15,000 మైనస్ 30% ఆన్ దిస్ 450 మైనస్ చేస్తే 14,550 ఈజ్ టు బి యాడెడ్ ది ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది హౌస్ ప్రాపర్టీ ఫర్ దిస్ ఇయర్. ఈ ఇయర్లో వచ్చిన ఇన్కమ్కి ఈ 40 అంటే వచ్చిన రెంట్కి మళ్ళీ 30% మైనసెస్ మిగిలిన ఈ ఇయర్ ఇన్కమ్కి యాడ్ చేసి దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్ ఫర్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఇయర్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ ది క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ అసెస్సీకి మోర్ దాన్ 1 houses ఉండొచ్చు, 3 houses 4 houses అట్లా ఉండొచ్చు. ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, 1 సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ఉండొచ్చు, 1 లెట్ అవుట్ ఉండొచ్చు, ఒకదానికి రెంట్ డ్యూ ఉండొచ్చు, ఒకదానికి వేకెంట్ సిచ్యువేషన్ ఉండొచ్చు, ఒకదానికి స్టాండర్డ్ రెంట్ ఉండొచ్చు. అటువంటిప్పుడు వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ ఈచ్ ప్రాబ్లమ్ సపరేట్. 4 houses ఉంటే 4 సపరేట్ ప్రాబ్లమ్స్గా ట్రీట్ చేయాలి. ఫస్ట్ హౌస్ నుంచి సపరేట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, సెకండ్ హౌస్ నుంచి సపరేట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఫ్రమ్ దట్ థర్డ్ హౌస్ సపరేట్లీ క్యాలిక్యులేటెడ్ అండ్ ఫోర్త్ హౌస్ ఆల్సో సపరేట్లీ క్యాలిక్యులేటెడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు క్లబ్ ఆల్ దీస్ ఇన్కమ్స్. 1 house may get గెయిన్ ఇన్కమ్ అండ్ 1 house may get లాస్ ఆల్సో. ఆ లాస్ అయినా గెయిన్ అయినా లాస్ట్కి ఫైనల్గా అవన్నీ యాడ్ చేసి టోటల్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ హౌస్ అని చెప్పాలి. సపోజ్ ఒక అసెస్సీకి 3 ఇళ్ళు ఉన్నాయి అనుకుందాం, ఒకటి సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్, దాంట్లో 10,000 లాస్ వచ్చింది, రెండవది లెట్ అవుట్, దాంట్లో 30,000 ఇన్కమ్ వచ్చింది, మూడోది కూడా లెట్ అవుట్, దాంట్లో 20,000 ఇన్కమ్ వచ్చింది. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, టోటల్ చేసేటప్పుడు లాస్ ఫ్రమ్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ హౌస్ మైనస్ 10,000, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సెకండ్ హౌస్ 30,000, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ థర్డ్ హౌస్ 20,000, టోటల్ ఎంత అయింది, మైనస్ 10,000 ప్లస్ 30,000 ప్లస్ 20,000 అంటే 50,000 ఇన్కమ్ ఉంది, 10,000 నష్టం ఉంది. 50,000 ఇన్కమ్ నుంచి 10,000 నష్టం పోతే ఎంత, 40,000 ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ బై దట్ పర్టికులర్ అసెస్సీ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ పీరియడ్. సపోజ్ ఒకటే హౌస్ని 2 పోర్షన్ కింద డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుంటే వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ సపరేట్లీ ఫర్ ఈచ్ పోర్షన్. సో దిస్ ఈస్ ది మెథడ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఫర్ అన్ అసెస్సీ అకార్డింగ్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961. జనరల్లీ మీకు ఎగ్జామ్లో ఎట్లా వచ్చే అవకాశం ఉందంటే ఒక సింగిల్ హౌస్ ఇవ్వకపోవచ్చు, మోర్ దాన్ 2 or 3 houses ఇవ్వచ్చు. 2 or 3 houses ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సపరేట్గా టేబుల్స్ వేయచ్చు. ఫస్ట్ హౌస్కి టేబుల్, సెకండ్ హౌస్కి టేబుల్, థర్డ్ హౌస్కి టేబుల్, మళ్ళీ ఆన్సర్స్ అన్ని క్లబ్ చేస్తూ మళ్ళీ ఒక టేబుల్ వేయాల్సి ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ షార్ట్ బిట్లో టైమ్స్ని క్యాలిక్యులేట్ GAB అనొచ్చు. సో 3 or 4 rents, మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ, ఫేర్ రెంటల్ వాల్యూ, రెంట్ రిసీవ్డ్, యాక్చువల్ రెంటల్ స్టాండర్డ్ ఎట్సెట్రా క్యాలిక్యులేట్ GAB అనొచ్చు. లేదు వాట్ ఈస్ దట్ ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని ఇవ్వచ్చు. వర్కింగ్ నోట్స్లో షార్ట్ బిట్లో వస్తే GAB క్యాలిక్యులేట్ చేయమని వచ్చు, లేదా ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమనొచ్చు. లాంగ్ క్వశ్చన్గా ఇస్తే మాత్రం 2-3 houses ఇచ్చి క్యాలిక్యులేట్ చేయమనొచ్చు. సపరేట్ టేబుల్స్ వేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఇట్ విల్ బి బెటర్. సో దిస్ ఈజ్ ది ఓవరాల్ ఐడియా ఫర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. if there is any doubts, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే ఏమైనా క్లారిఫికేషన్స్ కావాలన్నా యూ కెన్ ఆస్క్ మీ బై ఫోన్ ఆర్ బై ఎనీ అదర్ వే. ఓకే, I will be available to you, right? So this is the compulsory problem for your examination, right? So income tax what we have completed, basics completed, direct indirect taxes completed, residential status completed, and next is income from house property also completed. Next we are going to start in our next class, and that is income from salary, a lengthy lesson, income from salary. So what is meaning of salary, all these things will be decided in our next video. Okay na? Right, thank you for your kind
cooperation. Right? Thank you very much.